présent sait que les présomptions qui ont défini des décennies de politique canadienne en matière de défense et d'affaires étrangères ont été chamboulées. Les menaces auxquelles nous faisons face sont nombreuses et se multiplient. Les incursions dans l'Arctique canadien aux attaques contre notre cyberespace. La nature même de la guerre est en rapide évolution, poussée par la prolifération de drones, de systèmes autonomes et d'armes en orbite. Des conflits pourraient émerger plus près de nos frontières qu'avant, et de nouvelles armes réduisent la distance qui nous en sépare. The world's changed. We all know that. Canada must change with it. We get that. And that's why just 6 weeks after forming government, we announced our ambitious plan to rebuild, rearm, and reinvest in the Canadian Armed Forces. We embarked on this project first and foremost to protect Canadians, to defend our territory, to secure our borders, and to protect our sovereignty. Over the past year, Canada's new government has worked at an unprecedented pace and scale. We've enacted the largest increase in defense investment in Canadian history. Canada has achieved NATO's 2% GDP defense expenditure target half a decade ahead of the original schedule, I have to say, for the first time since the fall of the Berlin Wall. I don't know if that's an accomplishment or an admission, but we're there. We are working towards NATO's 3.5% of GDP in 2035 defense expenditure target through major new investments in strategic capabilities. La première mission du gouvernement fédéral est d'assurer la protection des Canadiens et Canadiennes. Nous le faisons d'une manière qui nous permette de créer des carrières bien rémunérées, de renforcer nos chaînes d'approvisionnement intérieur et d'offrir un maximum de retombées à notre économie. C'est pourquoi nous avons lancé d'importantes mesures pour adapter notre système d'approvisionnement en matière de défense et favoriser une construction à grande échelle qui soit rapide, souple et efficace. Nous avons lancé l'Agence de l'investissement pour la défense afin de simplifier le processus d'approvisionnement pour en faire un seul processus centralisé qui réduit les dédoublements d'approbation et les formalités administratives. No. About time, you say, yes. C'est le moment. L'Agence d'investissement pour la défense développe les capacités souveraines essentielles à notre aptitude à défendre nos frontières, nos océans et l'Arctique. Et elle contribue à garantir que chaque dollar dépensé maximise les carrières, les industries et les retombées économiques au Canada. Le Canada, et merci Madame Boudon, le Canada dirige les travaux visant à établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience. Cette banque va mobiliser de financement à faible coût au Canada et chez nos alliés de l'OTAN afin de renforcer la production et les technologies en matière de défense. In February, we announced, as the minister mentioned, I think you all know, we announced Canada's first ever defense industrial strategy, a bold plan to get our armed forces what they need, when they need it, a plan to scale Canadian defense companies and to put $500 billion to work in strategic sectors of our economy. The framework is simple: build, partner, buy. We are focused first on building in Canada, directing procurement to Canadian firms where we have those sovereign capabilities. Where we can't build alone, we're partnering with like-minded allies, attracting investment, transferring IP, and integrating supply chains so more public dollars flow back to Canada. And to that end, this year, Canada became the first non-European country to join the EU's Safe Defense Procurement Initiative.
Now, using that new framework, we're beginning to move ahead with ambitious major investments for our defense and security. And today, as part of our steadfast commitment to defend Canada and to protect our allies, I'm pleased to announce that Canada has entered into negotiations to procure Saab's airborne early warning and control aircraft. With its suite of advanced sensors and mission systems, Saab's Golden Eye will be a key resource for Canadian Armed Forces to detect and deter threats across the Arctic. The Global Eye's airborne surveillance capability can track objects and signals up to 650 kilometers away, and they'll share in real time that information with the Canadian forces and our allies. At the heart of the Global Eye's system is the Canadian-made Bombardier Global 6500, an aircraft that includes 20% U.S. content, which gives a sense of just how integrated these defense systems are. Saab and Bombardier's expertise is transforming a modern jet into a cutting-edge surveillance aircraft with altitudes of over 30,000 feet. The Global Eye partnership will establish Canadian-based production capability, including aircraft conversion and missionization, engineering collaboration, R&D, and potential participation in radar component production, positioning Canada as an integral part of the Global Eye global supply chain.